Der Region prasselt unauffällig auf die Einfahrt, in der Nacht, als mein eigener Vater meinen Koffer ich los in die Futzen warf an mich ansa, als wäre ich nichts als Abfall. Mein Bruder Jonas stand direkt hinter ihm, ein triumphierens, überhebliches Grinsen im Gesicht, während die silbern Kette hochhielt, die behauptet, ich hätte sie gestohlen. Mein Mutter konnt mir nicht einmal in die Augen sehen. Sie nannten mich ein Lügnerin, ein Diebin und ein undenkbar Tochter und befahlen mir zu gehen und nie wieder zu kommen. Was keiner von ihnen in diesem Moment des absoluten Wahrheits begriff, war, dass ich nicht einfach irgendein Familienmitglied war, das man ich los wegwerfen konnt. Ich war die Einzige, die unsere Family finanziell über Wasser hielt. Bever ich juch Ursache, why her Welt in sich zusammenfiel, nachdem ich gegen war, schreibt mir gern in die Kommentar. Aus welcher Stadt oder welchem Land her dies Geschicht gerät verfolgt, damit ich sehen kann, why white unsere Community reicht. Mein Name ist Sophie, und mit 27 Jahren musst ich lernen, why es sich anfühlt, wenn einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Als Buchhalterin in einem Unternehmen dreht sich mein gesamtes Berufsleben Zahlen, Bilanzen und Fakten. Zahlen lügen nicht, aber die Menschen, die ich einst mein Family nannt, taten genau das. Skan als kind war die Rollenverteilung in unserem Haus glasklar. Mein jüngerer Bruder Jonas war der Sonnenschein der Family, der in den Augen unserer Eltern nie etwas falsch machen konnte, während ich wie ein Randfigur behandelt ward, deren einziger Zweck darin bestand, brav zu funktionieren und den Mund zu halten. Doch es gab ein gewaltiges Geheimnis, das unsere Bruchige Family zusammenhielt eins, das ich für mich behielt, den Stals meiner Eltern zu schützen. Seit 2 Jahren steckt unsere Family finanziell tief in der Kreis, und das mein Eltern auch nur ein Ahnung davon hatten. Über ein Privatvereinbarung mit der Bank beglich ich heimlich die überfälligen Raten für Haus- und Nebenkosten, direkt von meinem eigenen Ersparten. Und Jonas besucht Centura Universität keineswegs mit einem prestigeträchtigen Stipendium, weil Stals vor seinen Freunden prallt. Ich war die Einheit, die jedes Semester sein Studiengebühren bezahlt. Mein Eltern glaubten fest daran, dass sich ihre Finanzen wie von Sauberhand von selbst regelten, verlig ahnungslos, dass ich die einzige Stütze war, die verhindert, dass ihr ganzes Leben in einer Zwangsversteigerung diet. Ich opfert meinen eigenen Komfort, einen ein Dach über dem Kopf zu sichern. Und zu ahnen, dass mein still Loyalität bald mit dem größten Wert belohnt werden würde. Die Spannung begann in einem Dienstgebend, während eins eigentlich ganz normalen Familienessens. Jonas kam spät, nalt die Haustor zu stumt mit gespieltem Setzen ins Esszimmer. Behauptet, sen erwerbt Silberkett, die einst unserem verstorbenen Großvater gehört hat, sei aus seiner Kommode verschwunden. Mein Mutter schnappt nach Luft und tröstet ihn sofort, während mein Vater sen Gabel auf den Tisch schlug und wissen wollt, were in Jonas Zimmer gewissen war. Bever irgendjemand nachdenken konnt, zeigt Jonas mit dem Finger direkt auf mich und behauptet, heb gesehen, why ich am Nachmittag aus dem Flur vor seinem Zimmer geschlichen sei. Ich saß wie Städte, verschungslos über die Skier Dreistigkeit dieser Anschuldigung. Ich sagt ihm, dass sei letterlich und ich sei nicht einmal in der Nähe seines Zimmers gewissen, doch Jonas gab nicht nach. Sucht sein Handy und behauptet, heb ein Nachricht von einem Freund, der angeblich gesehen hat, why ich online ein ähnliches Schmuckstück schätzen ließ. Es war ein komplett Erfindin, bösartig Fall, konstruiert, mich vor unseren Eltern in die Jesu treiben. Anstatt nach dem vermissten Stück zu suchen oder logisch Fragen zu stellen, fielen mein Eltern sofort auf sen theatralische Vorstellung hierin. Mein Mutter sah mich mit tieferen Täuschungen, während des Gesicht meines Vaters vor wat dunkelrot anlief. Sie sehen kein Tochter mehr, die unermüdlich davor sorgt, dass ihr Leben nicht auseinanderfiel. Sie sehen nur noch ein Dieben. Jonas blickt über die Schulter meiner Mutter zu mir herüber. Sen Augen glänzten vor beschaffter Genugtuung,
als merkt. Das sen luge perfekt funktioniert, hat und die Stimmung im gesamten Haus innerhalb weniger Minuten komplett gegen mich gekippt war. Der Sturm im Inneren des Hauses war weit schlimmer als der draußen. Ich stand mitten im Wohnzimmer, völlig schutzlos, während sich die Gesichter meiner Eltern zu Masken des puren Abschuss verzigen. Jonas stand direkt neben ihnen, verschränkt die Arm und trug ein selbstgefälliges Grinsen zur Schau, das mir den Magen umdreht. Ich fleht sein, logisch zu denken, erklärt ihnen, dass ich absolut keinen Grund hätt, ein Schmuckstück zu stehlen, skan gar nicht etwas, das unserem Großvater gehört hat. Doch mein Wort bedeuteten ihnen nichts. Jonas hat sen Roll perfekt gespielt, ein Netzos Lügen und Gefälschen Beweisen gesponnen, das mich als bitter, eifersüchtig Schwester darstellt, die sein Glück sabotieren wollt. Hör auf zu lügen, Sophie, brüllt mein Vater, sen stim ließ die Wend des Hauses erzittern, das ich mit all meinen Opfern beschützt hat. Trat auf mich zu, den zitternden Finger direkt auf mein Gesicht gerichtet, und nannt mich ein krankhaft Lügnerin und Diebin. Mein Mutter stand im Hintergrund und weigert sich, mich überhaupt anzusehen, ihr Schweigen schnitt tiefer als Jeeds Hart wort meins Vaters. Bever ich noch etwas sagen konnt, marskiert mein Vater den Flur entlang, holt meinen Koffer aus dem Schrank und begann Wallows mein Kleidung hineinzuwerfen. Kam zurück ins Wohnzimmer, nalt den Koffer vor mein Fuß und verlangt, dass ich ihm sofort meinen Hausschlüssel gebe. Sie sagten, einen Denkbar, unehrlich kriminell heb unter ihrem Dach nichts verloren, und befallen mir zu gehen und nie wieder zu kommen. Tränen liefen mir übers Gesicht, während ich meinen Schlüssel vom Ring lurst und ihn auf den Couchtisch fallen ließ. Als ich mein Tasch hinaus in den stürmenden Regen sog, hascht ich noch einen letzten Blick auf Jonas, triumphierens lächeln, ahnungslos, das sen gier sei gerät als kosten wued. Der Regen trommelt schwur gegen das Fenster des Ingen, Schumregen Moltzimmers, das ich in letzter Minute gebuckt hat. Ich saß auf der Kant der harten Matratze, mein Hand zitterten noch immer von der Demutigung, wie ein Verbrecherin von meinem eigenen Fleisch und Blut verstoßen worden zu sein. Stundenlang überwältigt mich die Traurigkeit, doch je länger die Nacht dauert, desto mehr versigten die Tränen, und ein Kalt, scharf Klarheit matcht sich in meinem Kopf breit. Ich betrachtet mein Spiegelbild im billigen Multspiegel und erkannt, wie unglaublich naiv ich gewesen war. Ich hat jar damit verbracht, mein eigen finanzielle Sicherheit, mein Jugend und meinen inneren Frieden zu opfern, ein Family zu schützen, die kein Second zerstört, meinen Ruf wegen einer bösartigen Lüge zu zerstören. Ich klappt meinen Laptop auf, das Licht des Bildschirms erhält den dunklen Raum, während ich mich in mein Online-Banking-Konten einloggt. Ich stehet auf die automatischen Daueraufträge, die jeden Monat still und heimlich abgingen, unsere Family über Wasser zu halten. Mit ein paar gezielten Klicks löscht ich die wiederkehrende Zahlung für Jonas, kommens Semester und ließ sein Studienkonto komplett leer zurück. Als nächstes öffnet ich die Verwaltungsplattform für Nebenkosten und Hypothek und kündigt die Privatzahlungsvereinbarung, die ich mit der Bank getroffen hat. Ich trennt mein persönliches Sparkonto systematisch von den Haushaltsrechnungen und stellt sicher, dass die nächstfällige Zahlung direkt auf den Schultern meiner Eltern landen würde. Sie hatten geglaubt, Jonas sei die goldene Zukunft der Familie und ich ein wegwerfbar Lügnerin, die es verdient hat, in den Regen hinestürfen zu werden. Jetzt war es in der Zeit, dass sie ihre Realität schutzlos gegenüberstanden. Drei Watchen Vergingen in Verliger still, und in dieser Zeit brach das unsichtbar Fundament, das Leben meiner Familie zusammenhielt, endgültig zusammen. Die erste Katastrophe traf Jonas in seiner Universität. War gerät auf dem Weg zu seiner Morgenvorlesung, als ein dringend Nachricht vom Studienfinanzierungsbüro erhielt. Sen Immatriculation word wegen eins vollständig ausstehenden Studiengebühren sofort gesperrt. Panisch und unfähig zu verstehen, wie sein angebliches Stipendium einfach verschwinden konnt, versucht verzweifelt, Antworten zu finden,
festzustellen. Das ist überhaupt kein Aufzeichnung über ein feinen Gab. Zur selben Zeit traf ein Kultwell der Realität unser Elternhaus. Mein Eltern öffneten eines Morgens die Post und fanden einen ganzen Stapel letzter Monaten von Energieversorgern und der Hypothekenbank. Die mit sofortiger Zwangsversteigerung und Sperrung der Versorgung innerhalb weniger Tage drohten. Sie waren verlig verschungslos, hatten sie doch die letzten 2 Jahre komplett ahnungslos gelebt, was die wahren Kosten ihres Lebensstils betraf. Das trügerisch Sicherheitsgefühl, das ich für sie aufgebaut hat, verflog über Nacht und ließ sie mit einem finanziellen Loch zurück, das sie unmöglich stopfen konnten. Es dauert nicht lange, bis sie begriffen, dass der plötzlich finanziell Zusammenbruch exakt mit dem Tag zusammenfiel, an dem sie mich vor die Tür gesetzt hatten. Mein Handy klingelt unaufhörlich auf meinem Schreibtisch. Ein Sturm aus Verzweifelten Anrufen und Nachrichten von meiner Mutter und meinem Vater. Sie riefen nicht an, sich für ihre Grossamkeit zu entschuldigen oder zuzugeben, dass sie Unrecht gehabt hatten. Sie verlangten, dass ich abheb, sofort nach Haus kam und den Bankfehler beheb, der ihr Leben ruiniert. Ich sah einfach zu, wie der Bildschirm aufleuchtet, und ließ jeden einzelnen Anruf auf die Mailbox laufen. Die Verzweiflung trieb sei schließlich 3 Tage später dazu, mich vor meinem Büro abzupassen. Als ich in die Lobby hinestrat, fand ich mein Eltern und Jonas nach der Rezeption wartend vor, ihr Gesichter ausgesät und übermutet von wochenlangen schlaflosen Nächten. Mein Vater trat vor, sen früher Arroganz war vollständig verschwunden, setzt durch ein Zitterns, dringliches Flehen, Eitnen zu helfen, das Haus zu retten. Jonas stand schweigend hinter ihm, sichtlich verängstigt, während sen bequem Welt ein Harem zusammenbrach. Sie erwarteten, dass ich unter dem emotionalen Druck zusammenbrechen würde, doch ich bliebe vollkommen unbewegt. Ich griff in mein Tasche, zog einen dicken Ordner mit ausgedruckten Kontoauszügen und Zahlungsverläufen heraus und breitete alles auf einem nahegelegenen Tisch aus. Ich sah meinen Eltern direkt in die Augen und offenbart einen die Bruder Wahrheit. Jonas hat nie ein Stipendium gehabt, und ihre finanzielle Stabilität war reine Illusion gewesen. Ich hat die ganz Zeit für alles bezahlt. Während mein Eltern die Dokument entsetzt anstitten und des Osmas ihres Fehlers begriffen, versetzt ich einen den letzten Schlag. Ein Privatdetektiv hat Jonas, vermisst Silberket Teif, im Kofferraum sens eigenen Autos gefunden, sen gesamt hinterhältig Luge lag, offensutig. Die still in der Lobby war Ohrenbedubend, während des Juicht der Wahrheit endgültig Diebstahls meiner Familie zermalmt. Mein Mutter brach in einem Stuhl zusammen und weint über den Wert ihres Goldkeins, während mein Vater immer wieder stammelt und mich anfleht, einen zu vergeben und ihre Suche zu retten. Doch der Schaden war unwiderruflich angerichtet, und kein Tren konnte die Nacht ungeschehen Mädchen, in der sie mich in den Region hinestürfen hatten. Ich kehet ihrem Flehen, den Rücken und ging für immer. Jonas muss sein Studium abbrechen, und mein Eltern mussten drastisch in ein winzige Wohnung ziehen, nachdem sie das Haus durch Zwangsversteigerung verloren hatten. Hut lieb ich in einer wunderschönen, friedlichen eigenen Wohnung, vollkommen befreit von ihrer Toxizität. Wet ihren meiner Stell Gewesen, hättet ihre Family Gemmels vergeben, oder hättet ihr einen für immer den Rücken gekiet, so wie ich es getten heb. Schreibt mir ihre Gedenken in die Kommentar.